Good morning students. Let us continue with the topic arithmetic progression. Arithmetic progression ಮೇಲೆ some more problems ಅನ್ನು solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, right? So, show that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to twice the mth term. So, what they have given? Show that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to twice the mth term ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sum of m plus nth and m minus nth. Sum ಅಂದ ತಕ್ಷಣ don't go for an or sn. Sorry, don't go for sn. Sum ಅಂದರೆ addition of two terms ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. Sum of m plus nth term, which is the m plus nth term in an AP, am plus n. am plus n is equal to a plus m plus n minus 1 into d. m plus nth term of an AP and m minus nth term of an AP. m minus nth term of an AP can be written as a plus m minus n minus 1 into d. So, show that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP, sum of these two terms is equal to twice the mth term ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Twice the mth term ಅಂತ. So, call this equation number 1, call this equation number 2. So, you have to add 1 with 2. That means am plus n plus am minus n is equal to a plus m plus n minus 1 into d plus a plus m minus n minus 1 into d. So, ಈಗ a plus a 2a plus ಇಲ್ಲಿ md plus nd minus d plus md minus nd minus d. So, a plus a 2a ಆಗಿದೆ, md plus md 2md plus nd minus nd get cancels, minus d minus 2d. So, we get 2a plus 2 common ತೆಗೆದ್ರೆ m minus 1 into d. d nu common ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, right? So, if you take out 2 as common factor, a plus m minus 1 into d. What do you mean by a plus m minus 1 into d? What do we mean by a plus m minus 1 into d? So, that is a m plus n plus a m minus n is equal to twice a plus m minus 1 into d. So, a plus m minus 1 into d can be written as mth term of an AP. So, that is show that sum of m plus nth and m minus nth terms of an arithmetic progression is equal to twice the mth term. Hence, the solution a m plus n plus a m minus n is equal to twice the mth term of an arithmetic progression. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Next problem. If the sum of three numbers
in AP is 24 and their product is 440. Find the numbers. Find the numbers. If the sum of three numbers in an arithmetic progression is 24 and their product is 440, find the numbers. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ದ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಲೆಟ್ ದ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ದ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ ಯಾವುದಾಗಿರಲಿ? ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಲೆಟ್ ದ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಯಾಕೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ದ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಸಾರಿ, ಮೊದಲು ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇದೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ is equal to 24. They are given that. So sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440 and their product a minus d into a plus d is equal to 440. So a minus d plus d get cancels. So if we remain with 3a is equal to 24, a is equal to 8 3s are 24. Then the product a minus d, a plus d is equal to 440 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ d. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ a ಮೈನಸ್ ಡಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 8ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ 8. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 8 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ is equal to 440, right? So 8 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 8 1s are 8 5s are 8 5s are, right? Then we remain with 8 minus d into 8 plus d is equal to 55. Then 8 minus d into 8 plus d can be written as, this looks like a minus b into a plus b. A minus b into a plus b. A minus b into a plus b can be written as a square minus b square is equal to 55. 8 8s are 64 minus d square is equal to 55. Shift 55 to this side. 64 minus 55 is equal to d square. 64 ಅಲ್ಲಿ 55 ಹೋದರೆ we remain with 9 is equal to d square. D is equal to plus or minus 3. D is equal to plus or minus 3. The common difference is plus 3 or minus 3. Then we have to calculate the three numbers, right? So a is equal to plus d or minus d. So if ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ if a is equal to 8 and d is equal to 3 ಆದರೆ the required three numbers are ಯಾವ್ದು? a minus d, a plus d. Required numbers are 8 minus 3, 8 plus 3. So that will be 8 minus 3, 5, 8 and 11. One set of solutions. So another condition, if a is equal to 8 and d is equal to minus 3,
required numbers are, required 3 numbers are ಯಾವ್ದು a minus d, a plus d. So we get 8 minus of minus 3, 8 plus 8 minus d, 8 plus minus 3. So we get 8 minus of minus 3 is 11, 8 and 5 are the required 3 numbers whose sum is 24 and whose product is 440. The 3 numbers are 11, 8 and 5. Right? Hence the solution. Next problem. Let the sum of n, let the sum of n, comma 2n, comma 3n terms of an AP be S1, S2, S3 respectively show that S3 is equal to 3 times S2 minus S1. So, let the sum of n, 2n, 3n terms of an AP be S1, S2, S3 respectively. So, S1 is sum of n terms of the arithmetic progression. So, Sn, Sn, sum of n terms ge formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is represented as S1, call this equation number 1. Sum of n terms of an AP be S1. Sum of 2n terms of the same arithmetic progression, that will be S2n is equal to 2n divided by 2 into 2a plus 2n minus 1 into d, that is represented as S2. Call this equation number 2. In the same way, sum of 3n terms, that is 3n divided by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d, represented as S3. Call this equation number 3. Right? Then you have to show that S3 is equal to 3 times S2 minus S1. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಶೋ ದಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ S2 ಮೈನಸ್ S1. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ S2 ಮೈನಸ್ S1 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್, what do we mean by S2? S2 represents what? 2n divided by 2, 2n divided by 2 into 2a plus 2n minus 1 into d. Right? So, idu S2 minus S1. S1 is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Right? So, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ n by 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ n by 2 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ n by 2 ಇದೆ, ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ n by 2 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ n by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ 2a plus 2n minus 1 into d minus ಇಲ್ಲಿ 2a
ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು 3n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ 2 2s are 4a ಪ್ಲಸ್ 2n 2 ಇಂಟು 2n ಇಂಟು ಡಿ 2 ಇಂಟು 2n 4n ಡಿ ಮೈನಸ್ 2d minus 2a minus nd minus of minus plus d. So, we get 3n divided by 2 into 4a nalli 2a hodre 2a plus 4nd nalli nd hodre 3nd 2d nalli minus 2d ge plus d kudidre minus d. Right. So, we get 3n divided by 2 into 2a plus d common ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 3n minus 1 into d. So, what it represents? Look here, 3n divided by 2, 3n divided by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d. What it represents? It represents sum of 3n terms. Sum of 3n terms is represented as S3. S3 is nothing but left hand side of the given expression, hence the solution. Artha aita? Next. Next, find the sum of all numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. Find the sum of all the numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. 200ರಿಂದ 400ರ ಒಳಗಿನ 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ between 200 and 400 is 200 is divisible by 7. 201 is not divisible by 7. 202 ಆಗಲ್ಲ. 203 divided by 7. 203 is divisible by 7 ಆಗುತ್ತೆ. So, the first number is 203. Second number is 210. ಆಮೇಲೆ 217 and goes on. So, the last number is 400. Is 400 is divisible by 7? 399. Yes, 399 is divisible by 399 is divisible by 7. 399 is divisible by 7. The last number is 399. Between 200 and 400 ಅಂದರೆ 200 is not included, 400 is also not included. The first number is 203, 210, 217 and goes on till 399 ತನಕ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ದ given sequence of numbers is in arithmetic progression. So, the first number is 203, a will be 203. The common difference d is equal to a2 minus a1, d is equal to 210 minus
203, D will be 7. A is equal to 203, D is equal to 7. 399 is the last term of the sequence. Sequence na last term ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ AN. AN is equal to 399. What is the nth term na formula? Arithmetic progression ಅಲ್ಲಿ A plus n minus 1 into D is equal to 399. Substitute the value of A and D in this expression to get the value of n. So A value na substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Substitute A is equal to 203 and D is equal to 7. So we get 203 plus n minus 1 into 7 is equal to 399. So n minus 1 into 7 is equal to 399 minus 203. So we get 196. 196. So n minus 1 is equal to 196 divided by 7. So that will be 28. So n will be 29. So total number of terms in the sequence is 29. What we have to calculate? Find the sum of all the numbers between 200 and 400 another. So our aim is to calculate sum of n terms. Sum of n terms na formula n by 2 into A plus L, where L is the last term, A is the first term. A plus an ಅಂತನೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ L ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ A plus n minus 1 into D ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ n terms 29 terms is nothing but 29 divided by 2 into A. First term is 203 plus last term is 399. So we get 203 plus 399 602 into 29 divided by 2 ಮಾಡಿ 602 ಅನ್ನ. So we get 301. 29 into 301. So 301 into 29 ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. 8729 ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 8729 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? Next, find the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. Find the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. Find the sum of all integers, sum of integers from 1 to 100, 1ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ, 1 is included, 100 is included, are divisible by 2 or 5. 2 ಅಥವಾ 5ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುವಂಥ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 100 so that are divisible by 2. So first number 1 is not divisible by 2. So ಹಾಗಾಗಿ next number is 2 is divisible by 2 ಆದಮೇಲೆ next number 3 is not divisible by 2. 4 is divisible by 2. Next 5 is divisible by 5. 6 is divisible by 2.
7 ಇಲ್ಲ 8, ಆಮೇಲೆ 10. 10 is divisible by both, which one? Both? Which one? 2 and 2 ಮತ್ತು 5 ಎರಡರಿಂದನೂ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 12, 14, 16, 14 ಆದಮೇಲೆ 15, 16, 18, 20, so on up to ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 100 ತನಕ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ಇದು ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ 5ಅಲ್ಲಿ, 5 ಆದಮೇಲೆ 15ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 25ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 95ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳು ಯಾವುದಾಗಿದೆ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ಗಳಿರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ arrangement of numbers is in arithmetic progression, right. So here we come across two arithmetic progression. One is 2, 4, 6, 8, 10, so on up to 100. Second sequence is 5, 15, 25, so on up to 95. So we come across two sequence. We have to add those two sequences, sum to n terms anna ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ first sequence is 2, 4, 6, 8, so on up to 100. In this sequence, A is equal to, first term is 2, common difference is also 2. Sum of how many terms? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. So the last term, an is given by 100. Last term. How many terms are there? We have to calculate. An is 100 given. If an is 100, an na formula arithmetic progression alli a plus n minus 1 into d is equal to 100. First term is 2 and common difference is 2 is equal to 100. 100 minus 2 is 98. So n minus 1 into 2 is equal to 98. 2 ones are 2 4s are 8, 2 9s are 18. So n minus 1 is equal to 49, n will be 50. Number of terms in the first sequence will be 50 terms. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ 50 ಟರ್ಮ್ಗಳಿದೆ. ಈ 50 ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ 50 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ 50 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ n minus 1 into d. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 50 ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 50 minus 1 into 2. So we get, so yes 50 divided by 2 is 25 into 2 2s are 4 plus 50 minus 1 49, 49 2s are 98. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 25 ಇಂಟು 102, 102 ಇಂಟು 25 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 102 ಇಂಟು 25, 2550. Sum of 50 terms of the first sequence will be 2550. Next sequence is 5. ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. 5, 15, 25, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 95. 95 ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ 105 ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 100. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5. ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2 minus a1
that will be 15 minus 5, that will be 10. Then last term an will be given as 95. A plus n minus 1 into d is equal to 95. So a is 5 plus n minus 1 into common difference is 10 is equal to 95. So n minus 1 into 10 is equal to 95 minus 5 is 90. So n minus 1 is equal to 9. N is equal to 10. N is equal to 10. So n is equal to 10 ಬಂದ ಮೇಲೆ, so number of terms is 10. You have to add first 10 terms of this sequence. Sum of first 10 terms of this sequence. Sn formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ಅಥವಾ n by 2 into a plus l. Sn ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದರೆ Sn ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟೋ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Sn is equal to n by 2 into a plus l. Here number of terms is 10. S10 is equal to 10 by 2 into first term is 5, last term is 95. 95 plus 5 is 100. 100 into 5 is equal to 500. Sum of the first 10 terms of the sequence 5, 15, 25 is 500. So, ಏನು ಕೇಳಿದರೆ find the sum of the integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. 2 ಅಥವಾ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ you have to add S50 and S10. The required sum is 2550 plus 500. So we get 3050. 3050 is the sum of the integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. 2 ಅಥವಾ 5ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುವಂಥ 1ರಿಂದ 100ರ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ is nothing but 3050. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next problem. Find the sum of all 2-digit numbers. Find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 yields 1 as remainder. Find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 yields 1 as remainder. 2-digit ನಂಬರ್ಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು 4ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಅಂಥ ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2-digit ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ 99. ಸೊ 10 ಅನ್ನು 4ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. 11 ಅನ್ನು 4ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 11 ಬರಲ್ಲ. 12 ಅನ್ನು 4ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. 12 ಆಗಲ್ಲ. 13 ಅನ್ನು 4ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 14 ಅನ್ನು 4ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. 15 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. 16 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4ರಿಂದ 0 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 17. ಆಮೇಲೆ 21, ಆಮೇಲೆ 25 and so on up to
ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ 99ದು 99ಅನ್ನು 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. 98ಅನ್ನು 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 97ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 97 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 96 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 96 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 96 ಪ್ಲಸ್ 1 97 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. 97 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ 1 ಆಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸರಿನಾ? 97ಅನ್ನು 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 13, 17, 21, 25 so on up to 97. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು check this is in arithmetic progression. So here the sequence is an arithmetic progression with A is equal to 13, D is equal to A2 minus A1, D is equal to 17 minus 13 is equal to 4, and the last term AN is equal to 97. So ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ A plus n minus 1 into D is equal to 97, which is the first term of the arithmetic progression. 13 plus common difference is nothing but 4 is equal to 97. So we get n minus 1 into 4 is equal to 97 ಅಲ್ಲಿ 13 ಕಳಿಬೇಕು. 97 minus 13 84. So n minus 1 is equal to 84 divided by 4 21. So n will be 22. So number of terms in this sequence is 22. Our aim is to calculate sum of all the terms, sum of 22 terms of this sequence. Sum of all terms in the arithmetic progression is n by 2 into A plus L, where L is the last term of the sequence. Last term ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. S22 is equal to 22 divided by 2 into first term is 13 plus last term is 97. 22 divided by 2 is 11 into 13 plus 97. 7 plus 3 0, 9 plus 1 10, 110. 110 into 11. So 1210. 1210. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Next question. If f is a function, satisfy. If f is a function, satisfy f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x comma y belongs to n such that f of 1 is equal to 3 and summation n varies from 1 to n, f of x is equal to 135. Find the value of n. Find the value of n. If f is a function, satisfy f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x comma y belongs to n such that f of 1 is equal to 3 and first term of the sequence is given by 3,
sum to n terms, summation f of 1 plus f of 2 plus f of 3 so on up to f of n is given by 135. Find the value of n ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, right? So x comma y belongs to n. Let us substitute x is equal to 1 and y is equal to 1 in the expression. Solution: given that f of x plus y is equal to f of x plus f of y, right? For this expression, substitute x is equal to 1 and y is equal to 1. So you get f of 1 plus 1 is equal to f of 1 plus f of 1. So we get f of 2 is equal to 2 times f of 1. So f of 2 is equal to twice. What is the value of f of 1? F of 1 is 3. F of 2 is equal to 6. 2 3s are 6 and f of 1 is given by 3. f of 1 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, f of 2 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Next f of 3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ f of 3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? Call this equation number star. Substitute x is equal to 2 and y is equal to 1. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಿಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ವೈಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to f of 2 plus f of 1. ಬರಿಬೋದಾ? By the expression. Substitute in equation number star. So we get f of 3 is equal to f of 2 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 6 plus f of 1 ಅಂದರೆ 3. So f of 3 will be 9. Right? So ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ given that ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Summation f of x where n varies from 1 to n is equal to 135. So how to expand this? Summation n varies from 1 to 1 to n f of x. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus on up to f of n is nothing but 135. 135. Our aim is to calculate the value of n, right? So again ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ first term of the sequence f1, f of 1 is 3 plus second term of the sequence is 6 plus ಆಮೇಲೆ third term of the sequence is 9 plus on up to f of n is equal to 135. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ 3 6 9 12 ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ 135 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 135 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 6 9 12 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 3 6 9 12 ಈಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ whose first term is 3 and common difference is 3 and whose Sn is given by 135. Calculate the value of n ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ a is equal to 3, d is equal to 3 and Sn is equal to 135. Our aim is to calculate the value of n. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So Sn ಅಂದರೆ ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 135 is equal to n by 2 into 2 into 3 plus n minus 1 into 3. So 135 2s are 135 into 2. 135 into 2 will be 270. 270 is equal to n into 6 plus 3n minus 3. Further, ಆ ಕಡೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. So we get 270
is equal to n times 6 minus 3 is 3 plus 3n. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸಹ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ n ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 3 1s 3 9s 90. ಸೊ 90 is equal to n plus n square. So we get a quadratic equation n square plus n minus 90 is equal to 0. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 90 ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 10 9s. ಸೊ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10n ಮೈನಸ್ 9n ಮೈನಸ್ 90 is equal to 0. ಸೊ n ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n ಪ್ಲಸ್ 10 ಮೈನಸ್ 9 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n ಪ್ಲಸ್ 10 is equal to 0. n minus 9 into n plus 10 is equal to 0. So n is equal to 9 and n is equal to minus 10. n is equal to minus 10 will not be the solution. We get a negative number. So negative number of terms anta helala. So hagagi n will be 9. So if you add first 9 terms of the sequence 3, 6, 9, 12, so on up to, we get the sum as 135. Hence the solution. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ